on va parler un peu de la dynamique maintenant qui commence Université, Territoire, Société. Donc, en este último bloque de este EVE queremos mostrar las dinámicas en las que la comunidad Euskampus juega un papel relevante en el marco de estrategias territoriales en las que intervienen una multiplicidad de agentes. Intervenciones que se deben al protagonismo de la ciencia para el desarrollo de nuevos sectores o la transformación de los mismos y para hacer frente también a retos globales como la transición energética, la descarbonización, la digitalización o el reto demográfico. En algunas ocasiones, Euskampus ha sido mandatada por las autoridades regionales para extender al conjunto del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación su experiencia en el despliegue de misiones, de proyectos transdisciplinares y extrapolar de esta manera al conjunto de la sociedad su savoir-faire. Para ilustrar pues, esta labor, se van a presentar a continuación dos intervenciones. La primera de ellas, ONKO-ON, es una iniciativa impulsada por Euskampus y representa una forma de ahondar en el enfoque misiones que se viene desarrollando desde el año 2020. Se trata de una iniciativa que se enmarca en el mundo de la salud y más particularmente en la asistencia sanitaria a personas con cáncer. En cuanto a la segunda intervención, se desarrolla en el ámbito de las tecnologías cuánticas y su aplicabilidad y presentará el abordaje que de ello se realiza desde ambos lados de la muga. En el caso de Euskadi se presentará BasQ, una iniciativa impulsada por el Gobierno vasco y las diputaciones forales, y en el de Nueva Aquitania se presentará la iniciativa Naquidis, ambas, en cualquier caso, con un enfoque orientado al impulso y promoción de estas tecnologías de vanguardia. Bueno, itzaurre gehiago barik, gure partartzailea emongo zegu ongi etorria, lehenik eta behin Jordi Campas eta Tania Uedori, ONKO-ON ekimena aurkeztuko doskuesenak, eta ondoren Javier Aizpurua eta Joan Bule, BasQ eta Naquidis estrategiak aurkeztuz. Jordi, Tania, mesedez, igo esenatokira aldo zuenien. Egunon guztioi, buenos días, bonjour a tous. Tania Uedo es profesora e investigadora ikerbasque de la Facultad de Psicología de la UPV, Euskal Herriko Universitatea, y en mi caso soy Jordi Campas, director adjunto de Euskampus Fundazioa. El motivo por el que vamos a hacer esta presentación de forma conjunta es porque en el marco de esta iniciativa que os vamos a presentar hoy, dentro de las dinámicas que nosotros venimos desarrollando en Euskampus Fundazioa en torno al programa de misiones, en esta ocasión hemos innovado en nuestro propio proceso de definición y de desarrollo de una misión y entendemos que era un momento importante e interesante compartir con vosotros, si bien es cierto que este proceso está totalmente abierto en estos momentos, estamos en fase de diseño y lo contemplamos como un proceso de emprendimiento dentro de Euskampus para desarrollar un programa misiones en el que, a diferencia de lo que hemos venido trabajando en el pasado, es un programa en el que no estamos movilizando única y exclusivamente a la comunidad investigadora, como lo hemos venido haciendo en ocasiones anteriores con el mismo programa Misiones, sino que en el propio diseño y desarrollo del proyecto, que denominamos un proyecto de investigación-acción, es un proyecto en el que estamos implicando también al conjunto de la sociedad que tiene algo que decir o algo que hacer en torno a la problemática que queremos abordar con este enfoque misiones. Un enfoque misiones que, como sabéis, lo que pretendemos siempre es activar capacidades multidisciplinares para abordar un reto común, un reto colectivo. En este caso, el reto es abordar la salud y, en particular, abordar los tratamientos para las personas que conviven con el cáncer. Una iniciativa muy compleja, una iniciativa que también se inspira en una dinámica que la propia Unión Europea, en el marco del programa Horizon Europe, ha venido desarrollando, que también establece dinámicas de colaboración en el ámbito europeo, del espacio europeo de investigación, en torno a 5 misiones, 5 grandes misiones, y una de esas misiones es el cáncer. Pues bien, nosotros, en el marco de nuestro ecosistema del País Vasco y Nouvelle-Aquitaine, también hemos querido desarrollar esa dinámica de trabajo y esta es la propuesta que os venimos a contar, aunque, como decía antes, es una propuesta
en la que estamos arrancando, que estamos construyendo y que tiene una serie de claves que sí que queríamos compartir con vosotros en estos momentos del desarrollo del proyecto. Hemos estructurado nuestra presentación en 2 bloques, una primera introducción de por qué esta misión ONKO-ON sobre el cáncer y posteriormente Tania nos va a explicar con un poco más de grado de detalle cómo estamos activando a la comunidad investigadora para abordar esta problemática desde un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar. Como introducción, lo que venía diciendo hasta el momento es que en el marco de este proyecto, a diferencia de las iniciativas anteriores que se han ido desarrollando en el marco del programa Misiones de Euskampus Bordeaux, el aspecto diferencial es que estamos implicando desde el inicio a una comunidad mucho más amplia de la que venimos activando nosotros mismos en el desarrollo de los proyectos. Es decir, no estamos activando única y exclusivamente a una comunidad investigadora, sino que estamos activando a la comunidad sanitaria, a los pacientes con cáncer, a las asociaciones de pacientes, es decir, al conjunto de actores que tienen algo que decir y hacer en el marco de la búsqueda de nuevos tratamientos, la búsqueda de nuevas soluciones, de nuevas prestaciones de servicios para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer y mejorar también las posibilidades de éxito para superar esta enfermedad. Por eso mismo, al final, la constelación o las constelaciones que, como hemos visto a lo largo de estos 2 días, solemos dibujar en Euskampus, en este caso hay un aspecto, una complejidad adicional, y es que si bien nosotros estamos acostumbrados a movilizar a la comunidad investigadora, en este caso también queríamos movilizar a la comunidad no estrictamente investigadora, sino también la comunidad de pacientes, la comunidad de asociaciones que trabajan con los pacientes y sobre todo también el propio sistema sanitario, que es en definitiva quien tiene que desarrollar un modelo de prestaciones como el que nosotros aspiramos a desarrollar. Y por ese mismo motivo, por el hecho de que nuestro savoir-faire está circunscrito a la movilización de la comunidad investigadora, hemos hecho una alianza con otra organización internacional que trabaja y que está acostumbrada a trabajar en el ámbito de la transformación de sistemas sanitarios, el desarrollo, el diseño, el codiseño con la comunidad de pacientes en torno a determinadas patologías y determinadas enfermedades, como es la organización de Care Lab. De Care Lab, esta organización, junto con nuestras capacidades, nos va a permitir dibujar en esta ocasión una constelación mucho más compleja, mucho más rica, que no se circunscribe a ese ámbito de la comunidad científica. Lo primero que hemos hecho es trabajar con la propia comunidad de pacientes, con las asociaciones contra el cáncer, en la definición de esa misión, en la concreción de qué es lo que queremos realmente trabajar en el marco de esta misión que arrancamos a día de hoy. La definición y que compartimos con el patronato, puesto que este proyecto se ha presentado en el patronato de Euskampus y ha recibido el apoyo para que lo podamos ejecutar, es mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer, integrando de forma personalizada actividad física, alimentación y gestión emocional en los tratamientos mediante el desarrollo de servicios sociosanitarios basados en la evidencia científica, la colaboración multiagente y la incorporación de buenas prácticas existentes a día de hoy en el propio sistema. Porque el sistema ya viene trabajando sobre estas características, pero lo que queremos nosotros aportar como comunidad científica es evidencia científica sobre las bondades que aporta la incorporación de estos 3 ejes de trabajo: alimentación, gestión emocional y actividad física, en la mejora de la calidad de vida de las personas que conviven con el cáncer. Un enfoque, por lo tanto, mucho más holístico que el mero tratamiento médico y que lo que pretende es, alrededor de estas cuestiones, posibilitar el desarrollo de nuevos servicios, de nuevos tratamientos, de nuevos protocolos medicalizados que incorporen estas cuestiones en los tratamientos actuales. Por lo tanto, un doble objetivo con esta misión. En primer lugar, y aquí es el motivo por el que estamos hablando de investigación-acción, es decir, nosotros aquí, más allá de también una producción científica, un trabajo científico, lo que queremos es desarrollar un nuevo modelo de atención sanitaria que incorpore
los aspectos que hemos nombrado. Y tan es así que estamos trabajando en estos momentos con el nuevo gobierno vasco en la incorporación de nuestro proyecto en la propia agenda del Departamento de Salud y muy en particular la incorporación de la misión ONKO-ON en el nuevo Plan Oncológico Integral de Euskadi 2024-2030 que en estos momentos el propio gobierno vasco está desarrollando. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, nuestro trabajo también tiene que tener como actividad core, actividad nuclear, el desarrollo de la actividad científica. Y en este caso lo que queremos es ampliar conocimiento, generar evidencia científica sobre las posibilidades que los tratamientos que incorporáramos en el sistema y que contemplan la actividad física, la nutrición y la gestión emocional pudieran realmente confirmar que efectivamente esas incorporaciones son positivas para el tratamiento de las personas con cáncer. Para todo ello, evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos activar una cantidad ingente de capacidades, de agentes y de capacidades que aportan estos agentes. En este caso, las fortalezas ya conocidas de Euskampus en cuanto a sus dinámicas de incorporación de la comunidad investigadora, ya las conocemos. Pero también somos modestos y somos conscientes de que nosotros no tenemos esas capacidades para activar al resto de pacientes, para diseñar con ellos estos nuevos servicios, de ahí la alianza con The Care Lab que hemos comentado antes. Pero también la incorporación de nuevos agentes que además tienen que tener un papel de liderazgo distribuido en el que no solo nosotros tenemos que trabajar en ese diseño, sino que tenemos que desplazarnos a la periferia para dejar paso, dejar entrar a otros actores que también tienen mucho que aportar en esta cuestión. Y por lo tanto, al final, lo que estamos desarrollando es un sistema de cuidados que nos permita identificar y desarrollar nuevos servicios, pero también somos conscientes que tenemos que tener cuidado en el cómo hacemos este proceso. Y ese proceso pasa por reconocer que Euskampus como tal no tiene ni la autoritas ni la potestas para erigirse como un prescriptor en el marco del mundo sanitario, pero sí que podemos aportar las capacidades científicas para precisamente estudiar la evidencia científica. Pero es el sistema de salud el que tiene que incorporarse, son los pacientes que tenemos la pretensión de que ocupen el espacio central del ejercicio que proponemos y, por lo tanto, no teniendo la autores y la potestas, pero siendo conscientes que tampoco podemos trabajar en claves de ecosistemas de cada uno de los distintos agentes, sino que tenemos que construir esa constelación, ese ecosistema, es cuando vemos la necesidad de tener mucho cuidado para incorporar a los distintos agentes en este proyecto que hemos arrancado nosotros, pero que somos conscientes que solo seremos una parte pequeña del mismo. Porque también somos conscientes de que si queremos ir rápido tendremos que ir solos, pero si queremos llegar lejos tendremos que ir acompañados. En este contexto hemos diseñado una herramienta de gobernanza para el propio proyecto con dos comités, un comité ejecutivo que se va a encargar de la actividad del proyecto y un comité asesor que lo que queremos es que vele por el aspecto estratégico. Et dans le cadre de ce comité assesseur du projet, nous tenons à remercier Manuel Tuñón de Lara, qui est patron d'honneur de la Fondation Euskampus, que lors de la présentation de ce projet dans le patronat de Euskampus, il s'est intéressé fortement et il a souhaité l'incorporation d'acteurs de la région de Nouvelle-Aquitaine, en particulier de Bordeaux, dans le projet. Et pour l'instant, grâce à l'intervention aussi de Monsieur le Président Dean Lewis, nous avons réussi à incorporer dans le comité assesseur 2 personnes de Bordeaux que nous espérons que seront la pointe de lance pour incorporer d'autres acteurs, d'autres capacités dans le système et dans le projet que nous sommes en train d'entamer et de construire. Donc, je voulais remercier particulièrement les 2 personnes qui ont accepté la participation dans ce comité assesseur. D'un côté, Simone Matoulin-Pellissier, qui est professeure de santé publique, directrice de l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement, l'ISPED, et médecin à Bergonier, et Frédéric Saltel, d'autre part, docteur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et directeur du Bordeaux Institute of Oncology. Merci à tous les 2, et je laisse la parole maintenant à Tania pour décrire le projet du côté de la communauté scientifique. Gracias, Jordi. Bonjour, Eguna. I'm here to present the science part.
So cancer research, interdisciplinary and transdisciplinary scientific approach. We have been talking about those terms already this morning. So I'm here representing what we call ONKO-ON academia. So we are just one more actor. As Jordi was mentioning, there are so many actors, and the main one is patient and their community. We are just one more that we are gonna work using what we call participatory research method, and that what it does is involved all stakeholders. And Jordi has mentioned already all the stakeholders. There are many. We are just one part. We are the scientists, and we are gonna help. We are gonna ask for help. We are gonna help them to bring the ultimate goal, which is to improve the quality of life of cancer patients. So we will work with them from problem identification, going through research design to finally results dissemination. We don't want to be just multidisciplinary. Of course, we are, because we have multiple disciplines, right? But this problem that we have here is complex, so we need a complex solution as well. We need a solution with multiple layers, and multiple layers means all these disciplines, they overlap. So we need to work with all those overlaps, as many times have been said here as well. 1 + 1 = 3, right? So same here. We want to come out with a solution that has all those interconnections. So we will be interdisciplinary from the scientific point of view, and then working with the stakeholders, we can actually become transdisciplinary. So here we have the disciplines that are working together right now. Again, we don't want to work like you see here to your right. We want to work like we see here in the other side. So with the overlaps, all the disciplines, they have all to share. We have to think that we have in front of us a person. It's not just mobility. It's not just anxiety. It's not just resilience. It's a person with a community. It's a person with family members. So that means all the disciplines have something to bring to that. So new fields are going to be very welcome as well. This is going to be growing because we are going to find always new possibilities for the complex solutions. The ultimate goal is to come out with that multi-component intervention from an interdisciplinary and transdisciplinary approach, thinking always this is not just nutrition. We are proteins, right? But not only protein. We walk, but it's not only about walking minutes. Right? It's why can you walk? Why can you not walk? It's about many things. It's about a person. How many of you probably have somebody very close by that has had cancer? So it's something that affects a whole community, and that's what we have to think when we are developing the intervention. So we are going to be working with the stakeholders. We are going to help to identify and engage stakeholders. We are going to consult them, and they are going to consult us. What is what we can bring from science? What is what you need? What is what you have already that is working? So we are going to help to conceptualize the problem from the scientific point of view. We will generate questions. We are prioritized what questions are we going to be able to answer at different points. And we are going to finalize that intervention, and we are going to be able to disseminate that intervention to create that prescription attention model that Jordi was talking about for the entire region. The ultimate goal always to improve quality of life of cancer patients. We already have the research community team. We already have a research community team that is growing. Right now we have different disciplines, we have different institutions, we have topic groups, so we are going to be working on emotional, physical activity, nutrition, data analysis, and we have started already with several activities. We are organizing workshops to work with the stakeholders. It can be associations, it can be the cancer patients. We have started generating focus groups, so we want to hear from cancer patients, how is it working for you? What do you need? What did you have already? What is what you didn't have and you were missing?
And we are looking at the evidence-based best practices. We are synthesizing all the scientific literature that I can tell you that is huge. It's huge. And we need to synthesize, we need to meta-analyze all of that to see what is working in other places, what is what we can adapt here. So when we have all that information, we can make an evaluation, and that will help us to develop and implement an intervention that we will evaluate again to see what is the social impact of that intervention, what is the economic impact of that intervention. Something that I want to bring to your attention is this tree. I'm going to just mention how all the challenges that we are encountering as a scientist from working with different scientists, other scientists from other disciplines. It's something that you read it and it's like, oh, that's obvious, right? We work together, we all want to be like that, right? We all want to live, have a life in that tree, but unfortunately it doesn't occur naturally. So that has been a challenge working with the different scientists to remind them we need to learn new languages. We need maybe storytelling skills to communicate with others, scientists from other disciplines, right? We need to be open-minded, be patient, embrace complexity, push your boundaries, collaborative widely. And we need leadership. We need leaders that can foster interdisciplinary culture so that they will promote a freedom to talk about other disciplines, to move across our boundaries. And we need to champion researchers. I think Euskampus is something that is doing like excellent interdisciplinary research needs to be rewarded. And that's wonderful, and that's what we need. All these elements, some of them they need knowledge, some others attitudes, some others just practice. But it's something that sounds obvious, but it's been a challenge right now on all this work that we are doing so far. At the end, we want to do team science. For team science, we need 3 keys. Team communication, that team communication needs to booster some trust. We need to collaborative problem solving, so we need to understand that the complexity of the problem, the interdisciplinary aspect. We need managing team research. We need team roles and team leaders that we all have that vision, that big picture. Where is our vision? Where is our mission, our goals? Where is our ultimate goal? Is about the person. It's about the cancer patient and their community, and we cannot forget that. So here are the different schools that are working together right now, all the different scientists. Here are the different schools with the different disciplines that we have right now. Of course, this is just the beginning. We are open to receive more people to collaborate, more disciplines, because we need it. Thank you. Thank you, Tania. Thank you, Jordi, for this impressive presentation on this very interesting project. Looking forward for the evolution of it moving forward. I would like now to invite Javier Ezpurua and Joan Boulet that will be presenting the BasQ and Naquidis initiatives, as we said before, oriented towards the promotion of quantum technologies. So. EHU Euskampus Javier Ezpurua naiz, BasQ Quantum ekimenaren arduradun nagusia, eta benetan plazera handia da netzako zuekin gaur gure ekimenan detailetxo batzuk partekatzea zuekin, ez? It's really a pleasure to take the opportunity of, take the chance of the Euskampus Eguna to share with you some of the details of this initiative on quantum technologies. I'm going to let you know what BasQ Quantum is first, and then I think we will hear about the counter-partner initiative from the Bordeaux and the Nouvelle-Aquitaine side. Right? So BasQ Quantum is an initiative launched by the Basque government and the 3 provinces of the Basque country, Araba, Bizkaia, and Gipuzkoa, to try to develop and extend and adopt quantum technologies in the Basque country in the next years, and do that becoming an international hub for these kind of technologies. And for this vision,
the tools and the strategy we're going to follow is to launch both research, talent and enablement in academic context, and also impact and industry innovation, right? So basically, this axis of action, as you can see there, have these three main objectives: is becoming and turning our research of excellence around quantum technology in the Basque Country in a research community with international projection. Thanks to our initiative, the core of the groups is there. It's not that we are doing everything, it's the groups doing the research, but we are enablers to extend the capabilities of these groups, make them to interact with each other, and very importantly, to interact with key partners internationally, right? In order to do that, I have the privilege to work from Donosti International Physics Center, the Scientific and Technology Office, where together with Ricardo Diez-Muiño, we are trying to launch these efforts in the joint research community in the Basque Country. The other axis is connected with innovation and try to adopt quantum technologies from the industry and cases of use, right? And for that, we also have the help of Euskampus through Jordi Campas, who is taking care of launching together with the incubators of the provinces and several branches of the departments of the Basque Country government to try to launch this in the public sector business and turn quantum technologies into a competitiveness asset, right? There's a third axis there that you see that is trying to become the Basque enablement and training capabilities into a Basque Quantum Academy, right? And we are involved in several pilot programs to launch quantum technologies, putting together the 4 Basque universities, and then trying to become an international talent hub, right? And for that, we have Igor Campillo taking care from Euskampus with a huge experience on different international programs of enablement, who are also developing these initiatives for focus on quantum technologies, right? For developing these 3 axes, we have a key person who makes sure that we all don't forget anything, and is actually, don't think that Ander Barreiro is a full-time host, right? No, he does other things apart from hosting, and I really wanted to thank you, Ander, because Ander is behind many of the actions and interaction between the different axes, and I really wanted to appreciate your hard work on this. Thank you, Ander. And all this is connected in this triangle that you see there by a 4th axis, which is connected with the adoption of a key facility to launch these quantum technologies. And I'm very happy to let you know that we are developing and adopting in the Basque Country, together with IBM, one of the latest and state-of-the-art quantum computers available in the world, a 133 qubit chip that will be developed next year in June in the Basque Country, supported by the Basque government and the province government. And we are very happy to put this tool in the service of the research, the enabling academic community and the innovation community. And of course, with a vision and a spirit to share it also in the context of the transborder collaboration. So we are very happy. This is not the only initiative regarding infrastructures and research, but this is really a flagship that we are very happy about, right? The community, in a broad sense, is very broad. We will see in a second the Nouvelle Aquitaine side, which is also very broad. We are very happy to have in our network of developers of quantum technology, in a broad sense, all kind of institutions. We have the 3 key institutions in Euskampus: Donosti International Physics Center, Tecnalia, University of the Basque Country through the Quantum Center. So we're very happy. This is a very Euskampus activity. The 3 core partners are there. But together with these 3 core partners, we have all the other universities in the Basque Country, Deusto, Mondragon Universitatea, University of Navarra, and we have the centers of excellence, the cooperative centers, which are very focused on research and applied research. But we also have the technology centers led by Tecnalia, but we have Technique, Vicontech, CTA, and this list is increasing. So we are very happy to act as a kind of cluster of the whole initiative in a broad sense, right? And in this context of the transborder collaboration, I couldn't stop there, but just add one last slide which emphasizes, and I hope we can take the chance today to see it on more collaborations. We have already ongoing collaborations between the partners in the Basque Country and in Bordeaux, particularly in the areas of photonics, quantum matter,
quantum computer and quantum sensing. We have already ongoing collaborations with single photon sources, with the group of Brahim Lunis and our own group, quantum lighting nanoenvironments with Thomas Frederickson, Remy Abrillier, Fabio Pestalozzi. We have quantum matter, a huge effort on quantum matter studies in Bordeaux and in San Sebastian with Edouard Matito, Claire Tonnelet, etc. But we have also directly in quantum computing the efforts by Ivan Leborn, Nicolas Lorente, Yacine Hamoudi. We have had them giving courses in the summer courses just 1 month ago in San Sebastian, and also with quantum sensing, Nicolas Bachelard, that you know very well, and Gabriel Molina Terriza. So these are different options that we have to locate this launch of quantum technologies in the context of this transborder corporation. All this, and connected with the previous strategic project with huge impact factor, is intrinsically a project and a strategy which has a huge impact factor. Quantum technologies can impact power production, energy harvesting, pharmacology and drug design, optimization problems, classification problems, you name it. So obviously the implications in enablement and in innovation of this social dimension of quantum technologies is huge, and that's what I wanted to share with you in this context of a transborder possible collaboration. Thank you very much. I give you the word to Naquidis. Thank you so much. Sorry, yeah. Thank you for this kind introduction, because more or less we do the same around Bordeaux. So I'm representing Naquidis Center, which was launched by Nouvelle-Aquitaine Region Councils in 2021. It was an initiative launched by Philippe Bouillet from LP2N, and we have the support and the supervision of not only the region, but also the CNRS, the Université de Bordeaux, but also Nouvelle-Aquitaine as Nouvelle-Aquitaine. It means that we have also on board Université de Limoges, which is very good and around quantum post-cryptography, for example, or QPC. Me, I am from Institut d'Optique. So I have the chance to work under the supervision of Nobel Prize 2022, Mr. Alain Aspect, which is who is in the scientific advisory board of Naquidis. And we are mainly involved on 3 pillars. So we are not working on the quantum computing, because we are not strong strengths in the region on this, but we are very good on photonics, on lasers, because we had a strong politics since the beginning of the early 2000 on photonics and lasers. So as you can see here, we have a technology center who are involved in our projects as Alphanov system, etc., etc. Very good research center, mainly on photonics, but not only, on also on electronics or fundamental physics like LOMA. But also, I would like to emphasize that we have people like Excel, Toptica, Aurea on the region who are main actors, industrial actors. So we are mainly involved in applied quantum physics. So we have a strong collaboration when we launch an Naquidis project. It is with an initiative with industrial. So you can see here with Excel, Toptica, Aurea, Glow Photonics, Sparks Laser, who are people, mainly photonics people, who are working with us on quantum projects. So today, in terms of few figures, sorry, this is in French. I didn't know Espanol, English, French, so I choose my. So we have launched 12 projects in 2 years. We have 18 partners involved in it. We have recruited more than 15 researchers because we have 10 millions of euros which are secured up to 2030. Yeah, this is mainly this.
I wanted also to say a few words about a very important project for us. I am the responsible for Institut d'Optique of a national plan which is Atom Control, who is responsible of developing new tools, new technologies for a sovereign approach of laser technologies for the atom cooling. So this is a very important project which is a planned part of the national plan. So this is the French initiative for atom-based quantum technologies, and we work very closely between Naquidis and this second project. So if you have ideas to collaborate on this, I'll be happy to share. And this is it. Maybe we can share now. Thank you. Merci. Muchísimas gracias Javier et Johan, pardon. Johan, je l'ai bien dit. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, de belles opportunités de collaboration se dessinent au niveau des technologies quantiques. Merci beaucoup pour votre intervention. Muchas gracias. Orain, gonbidatzen ditu, bai, senatokira, en primer lugar, Ricardo Diez Muiño, director del DIPC. Ricardo, por favor, jarraian Elena Saedit, teknaliaren izenean, UPVHUko ikerkuntza errektore ordea Ima Arostigi, et on finit avec le président de l'Université de Bordeaux, Dean Lewis. Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est à vous maintenant pour la clôture de cet événement. Well, okay, so I think it's difficult to be here after the bright talks that we had before, this experience of talks in less than 3 minutes. I personally like it, I like this activity very much, for many reasons. But one of them is that I think it summarizes the variety of topics that are within the transporter community, and also the excellent skills of many of the members of our community. So I think it's also worth to mention that that was made after the meeting of several transporter laboratories. So we had the report, let's see, of all of them during a session. Also, there were some bilateral meetings at the same time, and that came before the presentation of the ONKO-ON mission and the quantum technologies that are going on in the BasQ and in the Bordeaux side. So I think all this shows that really there's a large spectrum of different topics that are covered, and many of them, or let's say all of them, in a very excellent way. So I think it's worth to remark this, and I think it's also necessary also to create opportunities or occasions like this one, like the UPV Euskampus Bordeaux Eguna, because this is the way to show all this activity that quite often, even for us that we are quite involved in the development of all this activity, we are not aware of that. So I think it's a very good point to have all these meetings that we have every year, just to show this, to become aware of this. And then for this reason, I should thank the University of Bordeaux itself for hosting us 1 year more. So it's always a pleasure to be here. Let me also thank all the Euskampus team, because these were the ones that were doing all the work, including also all the technical staff that was here, and they were the responsible, let's say, for doing all this possible. But last but not least, let me also quote Pedro Miguel Echenique, which is president of the IPC and also one of the pioneers and founders of Euskampus. And he usually says that, institutions, they don't collaborate. People collaborate, persons collaborate, right? And I think that's the main point of a meeting like the one we are having these days. So let's say institutions can and should support this kind of collaborations, but actually the people that are collaborating are
the ones that are sitting here in the room. So the researchers, teachers, technical staff, all people that are doing this joint collaboration. So I think the bright future that all of us wish and envision for this Euskampus Bordeaux collaboration depends on you. And I think this is a reliable community to go on with this. Buenos días a todas y todos. Yo no sé a vosotros, pero a mí la verdad es que me emociona escuchar todo lo que he escuchado esta mañana, cada proyecto, los 11 proyectos. Bueno, por cierto, me podíais poner los 173 segundos, que tengo mucho que aprender de los excelentes speeches de nuestras compañeras y compañeros. Pero me emociona escuchar de los proyectos, luego la misión ONKO-ON, luego las iniciativas de Quantum, todos los proyectos que vimos ayer, la retrospectiva que se hizo de cómo hace 10 años comenzaba todo esto, contada además desde el corazón por sus protagonistas, ¿no? Me parece precioso. Pero por otro lado también me apetece mirar al futuro, ¿no? Y para eso me agarro a la historia que contaba ayer nuestro director general, Jesús Valero, y que hablaba de esa posibilidad de tocar el futuro con nuestras manos, de diseñar el futuro, de modelarlo, ¿no? Es que no sé si nos damos cuenta que eso es una pasada de oportunidad la que tenemos, ¿no? Y a mí me encantaría dedicar el EHU Euskampus Bordeaux Eguna del año que viene, o al menos parte de ello, a soñar juntos lo que queremos que sea Euskampus en los próximos 10 años, ¿no? O sea, cosas que nos emocionan, que nos ilusionan a todos, ¿no? A mí me ilusiona, me emociona imaginarme, no sé, una noticia dentro de 10 años diciendo miles de personas de Euskadi y de Nueva Aquitania que conviven con el cáncer declaran haber mejorado su calidad de vida gracias a haber incorporado la alimentación, la actividad física y la gestión emocional en sus tratamientos, ¿no? Y además, gracias a la misión ONKO-ON de Euskampus, que luego además le dieron el premio en Europa a la mejor misión, no sé. Me encantaría, la Euroregión Euskadi Aquitania Navarra se convierte en el hub referente en cuántica, en tecnologías cuánticas de toda Europa, ¿no? Me encantaría, sueño también con ver a Tecnalia Francia, por ejemplo, totalmente implicada en todos estos proyectos que hemos estado escuchando. Me haría mucha ilusión, tenéis a compañeros nuestros por ahí, no perdáis la oportunidad de hablar con ellos y tendríamos que soñar sin límites, out of the box. Y seguro que alguien diría, ala, ¿ande vas? ¿Te has pasado? ¿Estás loco? Que es lo mismo, pero yo creo que no, porque es lo mismo que alguien hubiera dicho hace 10 años si alguien hubiera relatado lo que es Euskampus hoy, ¿vale? Entonces pensemos que tenemos en nuestras manos la capacidad de diseñar ese Euskampus de dentro de 10 años. Y además es que lo vamos a conseguir. Visto lo visto, lo vamos a conseguir. Y no os libráis tampoco este año, porque en ese sueño mío está que sigáis el mismo equipo. Si queréis, vale, lo duplicamos, lo triplicamos porque habremos multiplicado la actividad, pero que sigáis todos vosotros, porque sois los que de verdad lo estáis haciendo posible. Y sí, lo voy a decir también, sois unos cracks y nos habéis hecho una vez más disfrutar, trabajar juntos. Para mí sigue siendo el único proyecto que yo conozco de la Euroregión de verdadera colaboración y eso lo habéis logrado vosotros. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues hemos llegado al final, hemos terminado y la verdad es que han sido 2 días intensos, de mucho trabajo, de mucha colaboración, de mucho saber hacer, de conocernos, de emprender y todo eso, pues como no, es un éxito per se, ¿no? Que estemos aquí 10 años después es un éxito, pero que además continuemos con esa ilusión y que sobre todo esa ilusión que nos transmitís, eso es el éxito de esta jornada, ¿no? Todos los proyectos de investigación y todos los proyectos necesitan pues, una parte teórica, una parte de recursos económicos, una parte instrumental, una parte de infraestructuras, pero sobre todo lo que necesitan son personas. Las personas son las que deben de conocerse,
para poder trabajar con confianza, para trabajar mejor y para trabajar con ambición, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a todas y todos por el tiempo y el esfuerzo que habéis dedicado a esta jornada, a todas las personas que estáis aquí, un agradecimiento especial a todo el personal de Euskampus, como no, me sumo a mis predecesores en esto. Eta jardunaldi hauek erakunde eta ikerketa talde ezberdinetako hainbat lagunek hartu duzue parte berton, garrantzi handia eman zaio EHU Euskampus Bordeaux eguneko programa honetan lantzen diren gauza ezberdinei, baina dena dela helburu gehigarri bat izan dugu eta izan dugu aurreko urteetan eta oraingoan ere, eta da topagune hau edo egun hauek topagune bihurtzea, gure hizkuntza eta kultura aniztasunaren aberastasuna ospatu eta bizi izateko, eta gure arteko adiskidetasuna eta adiskidetasunean sendotutako harremanak estutzeko. Izan ere, teknologia berriek ematen dizkiguten gorabera guztien gainetik, ez dago pertsonen arteko harremanak, baino ezer hoberik. Horiek landuz, elkarlana sustatuko dugu eta horretarako bide berriak sortuko ditugu. Orduan, beste barik, egun hauetan partekatu duguna zorionduz eta denon artean gehiago izango garela, pentsatuz urrengo urteetakoak esperoko ditugu eta urrengo urtean ere hemen egotea gaudenok eta askoz gehiago espero dugu. Mila esker, merci beaucoup. Bonjour, alors tout d'abord merci à toutes et à tous pour ces 2 jours, c'est pour nous une magnifique parenthèse académique, scientifique et humaine. Et puis quelques mots sur cette collaboration, elle me semble exemplaire pour différentes raisons. La première sur le bilan qui a été présenté durant ces 2 jours et les perspectives que l'on voit pour la prochaine année, mais même pour les 10 prochaines années. Donc ça, c'est un point qui est important. Puis la deuxième raison est aussi sur le fait que nous partageons les mêmes valeurs et la même exigence en termes de niveau scientifique. Donc on est continuellement à la recherche d'un meilleur niveau scientifique. Cette collaboration elle est exemplaire aussi pour son impact en termes scientifiques, sociétal et économiques. Ça, c'est des éléments qu'on a vus à travers les présentations. Elle est fondamentale aussi pour son impact sur nos territoires. On a aussi évoqué ça hier, notamment avec le maire de Bordeaux. Et le fait qu'on soit invité à la mairie de Bordeaux est un élément important, puisque c'est pour moi la première fois que je participais à un dîner de cette ampleur à la mairie de Bordeaux. Donc ça montre bien l'importance de cette collaboration. Et puis cette collaboration, elle est exemplaire pour moi pour la qualité des relations humaines. On a vraiment entre nos 2 universités, nos 2 communautés, on forme une même communauté scientifique qui est, je dirais, motivée ou structurée à travers des relations amicales qui sont de très bon niveau, et je souhaite vraiment le souligner aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de passer 2 jours avec l'ensemble de la communauté. Merci à toutes et à tous pour l'organisation et la Fondation Euskampus. C'est une grosse pression effectivement pour ces 2 jours, et on a vu déjà le premier film qui est impressionnant en termes de professionnalisme. Donc, et on a été filmé, on est tout le temps filmé sur ce type d'événement. Et puis vraiment pour terminer, je tiens encore à vous remercier toutes et toutes pour votre contribution à la science entre nos 2 régions, entre nos 2 universités, et à la science au profit de la société et de notre avenir. Merci à toutes et à tous. Et puis, je serai très heureux, on sera très heureux de se retrouver tous l'an prochain au Pays Basque pour un événement qui sera aussi réussi que celui-ci. Merci.